What is going on, CineDesi? I am Andrew Plush Gordon, and I am joined by my co-host Vivian Tay, that's me. That is you. And we are here to react to part 3 of BOMMARILLU. Parts 1 and 2 are already up on the channel. If you haven't checked them out, go check them out now. And without further ado, part 3 commence. No, it wasn't because of her. Easiest way to bond. That hurt me. Woo. అన్నీ నేను చూసుకుంటా ఇంకోసారి ఇంట్లో ఎవరితోనైనా మాట్లాడావనుకో మాట్లాడతావా వస్తుందేంటి క్రీమ్ యాపిల్ ఫ్లేవర్ ఆరెంజ్ లేదా మాట్లాడు నాకు తోచదు బుజ్జి నీకేమో అది కలపాలి ఇది వెయ్యాలి ఆరేక తుడవాలి బోల్డ్ పని ఉంది. Let me entertain you. I'm with Asini. You guys always tell me to shut up, but I get bored if I do. నువ్వు ఒక బ్యూటీ పార్లర్ పెట్టుకోవచ్చు కదా. నాన్న అడిగాను ఆయన ఇక్కడ పెట్టించారు. ఎప్పుడు ఇవే ఫేస్ లుక్ చేయాలంటే బోర్ కొడుతుంది. బయట పెట్టుకో. She's gonna market. డబ్బులు ఉండాలిగా. లోన్ కి ట్రై చేయి సిద్ధులాగా. సొంతంగా బిజినెస్ చేయడానికి 25 lakhs లోన్ కోసం బ్యాంక్ కి అప్లై చేశాడు. నిజంగా? Oh my gosh. నాన్న ఏంటి? Oh ఏంటి boy. నాన్న అందరూ భయపడుతున్నారు. Oh boy. అంకుల్ కి ఏమైనా చెప్తామా ఏంటి? You're standing up. You're not. If you were sitting down having this conversation, that's one thing, but you're standing. బుజ్జి సిద్ధు Yeah. అది కాదు నాన్న నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ Scary. I just can't wait till he stands up to his dad. సంపాదించిస్తాను Like from waiting all in film. తెలియకుండా వీడు చేసింది తప్పు తెలిసాక నేను ఊరుకుంటే ఇంకా తప్పు ఇది ఇలా జరుపు ఏమంటారు మీరేదంటే అది నీ పెళ్ళెప్పుడు మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు అంకుల్ ఎల్లుండి పిల్లరా మేము చెప్తాం అంకుల్ ఫ్రెండ్సే కదా మీరైనా కొంచెం అర్థమయ్యేలా చెప్పండి ఓకే అంకుల్ ఏంటి వంశీ సీను రవి మీరెప్పుడు వచ్చారు? ఇంటికి పంపించేశారు. కనీసం ఒక్కసారైనా ఫోన్ చేశారా? అంటే నాకు షార్ట్ టైం మెమరీ లాస్ అనమాట. చూసావా అప్పుడేమో ఆ ఇంటికి వెళ్తే మమ్మల్ని మర్చిపోతావు బిజీ అయిపోతావు అన్నారు కదా. చూడండి నేను ఖాళీగానే ఉన్నాను. ఉండండి తెస్తాను. Oh my gosh. ఏంటి సిద్ధు వెళ్ళిపోయారు? కాఫీ తెస్తాను అన్నాను కదా. నీకేమైనా పిచ్చా? నేనేం చేశాను సిద్ధు? ఏం చేసావా? చాలా గొప్ప పని చేసావు. She doesn't lie. అసలు నువ్వు లోన్ విషయం చెప్పినందుకు లోపల నాతో టెన్షన్ బయటికి రాగానే వెళ్ళి పలకరించి మళ్ళీ టెన్షన్ పెట్టావు. నీకేమైనా పిచ్చా? లోపల ఏం జరిగిందో There's that temper. నీకేం తెలియదు. ఎవరి ముందు ఎలా ఉండాలో తెలియదు. ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు. అసలు ఈ ఇంటికి ఎందుకు వచ్చావని తెలియదు. నీకేం తెలియదు కదా. అది కాదు సిద్ధు. ఫోన్ పెట్టు. నిన్నటి దాకా అమ్మాయి మాత్రమే వాడి ప్రాబ్లం అనుకున్నాను అర్థమయ్యేలా చెప్తే సాల్వ్ అవుతుంది అనుకున్నాను కానీ ఇవాళ నాకే Nope. It's a whole Pandora's box. వాడి ప్రాబ్లం అమ్మాయి మాత్రమే కాదు ఇంకేదో ఉంది Might be his father. Just saying. Look in the mirror, sir. నిజంగా సారీ సిద్ధు. కావాలంటే ఒకసారి ముట్టుకో. He needs to understand, like, she's not used to lying all the time. Hiding. So, yeah. And, yeah. Oh. Oh, I didn't even realize that was water. Whoopsies. రండి వాట్ ఏ సర్ప్రైజ్ పకోడీ. సారీ బాబు గారు ఫోన్ కూడా చేయకుండా వచ్చేసాను. Is that the fiance's Yeah. dad? ఆయన వచ్చారా? ఎందుకు వచ్చారా? పక్కన ఆసిన్ గారు కూడా ఆడుకుంటున్నారండి ఒక మంచి న్యూస్ అని చెప్పవే. ఆయన శుభ్లాకలు కూడా తీసుకొచ్చారండి Oh my gosh. వరుసగా వెళ్తున్నాయి. ఫస్ట్ చీమ నా వెనకాల 2 చీమలు ఉన్నాయంది. సెకండ్ చీమ నా వెనకాల 1 చీమ ఉందంది. థర్డ్ చీమ నా వెనకాల కూడా 2 చీమలు ఉన్నాయంది. సర్కిల్లో తిరిగితే సెకండ్ చీమ వెనకాల కూడా 2 చీమలు ఉండాలి కదా. చెప్పేనా మూడో చీమ అబద్ధం చెప్పింది. So dumb. నా ఫ్రెండ్ అంకుల్. ఎవరైతేనే మహాలక్ష్మినే ఉంది. Oh. వస్తాను బాబు గారు వస్తానమ్మా వస్తాను. ఏ టాబ్లెట్ Never felt so much tension in a romantic comedy. I know. నేనేమో ఇక్కడెక్కడ
ఎక్కడ ఉన్నాను? ఎక్కడ ఉంటుంది? అదే సార్ విహారయాత్ర కదా, పక్షుల కిలకిలారావారు, కోయిల He's కూతలు, so- సెలయేళ్ళు, జలపాతాలు, అవన్నీ వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు సార్. He's doing a good job improvising, though. సౌండ్ కావాలి కదా, ఒక్క నిమిషం సార్. Find that faucet. సౌండ్ మీ దగ్గరికి వస్తుంది సార్. సార్ వచ్చేసాను సార్. Oh my జలపాతం దగ్గరికి వచ్చేసాను సార్. Oh, you weren't that far off. సార్ వినిపిస్తుందా సార్? వినిపిస్తుందయ్యా. దానికి అసలు స్విమ్మింగ్ కూడా రాదయ్యా. ఎట్టాగో అక్కడ దాకా వెళ్ళావు కదా, ముందు ఫోన్ ఇవ్వు. అమ్మాయికా బాబోయ్, అమ్మాయి సార్, అమ్మాయి దగ్గరికి పోవాలంటే సిగ్గేస్తుంది సార్. Oh my gosh. Because she's in the water. అలాంటిది ఏం లేదు కానీ నువ్వు మాత్రం ఆ పక్కన వెళ్ళకు. Seriously. మాట్లాడండి సార్, స్నానం చేస్తే చేసింది. ఫోన్ పెట్టే నువ్వు. That was a good way to get out of it. Yeah. సిద్ధు ఏడి? ఆయన సిద్ధు కలిసి వంశీ గిఫ్ట్ కొనడానికి వెళ్ళారు మావయ్య. ఓ. నేను కూడా తీసుకెళ్తున్నాం కదా. ఏంటి మీరెవరు పెళ్ళికి రావట్లేదా? వస్తున్నాం. What, needed permission first? చెప్పిందంతా గుర్తుందిగా. సైలెంట్ గా ఉండాలి, డీసెంట్ గా ఉండాలి, కామ్ గా ఉండాలి, అంతేగా? మూడు ఒకటే కదండి. ఒకేలా ఉంటాయి సత్య అన్నయ్య, కానీ చేయటం ఎంత కష్టమో తెలుసా? Seriously. నువ్వేమో ప్రేమయాత్ర అన్నావు, నేనేమో విహారయాత్ర అన్నాను. వీడేమో జాగ్రత్త. Oh my gosh. గంటకు ఫోన్ చేసి నా బంగారంతో He's one of my favorite characters by far, and he's not even in the film that much. He's just standing out in every scene. మీ కొడుకు పెళ్లి గ్రాండ్ గా చేయకుండా ఇలా గుళ్ళో చేస్తున్నారు? వాడు చేసిన దానికి ఇదే ఎక్కువ. లేచిపోయాడండి. సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి పట్టుకొచ్చి, See, it could be worse. నాన్న నేను ఈ అమ్మాయిని ప్రేమించాను, పెళ్లి చేసుకుంటాను, ఒక్కసారి ఆలోచించండి అని చెప్తే ఆలోచించమా? ఏమండే మనం ఆలోచించమా చెప్పండి? అలాంటి వాడు ఒక్కడైనా ఉన్నాడా వాళ్ళలో? Actually, funny you say that. Oh, baby. Ah! Oh no, she's gonna do it again. Oh God. No! The horns are coming out. పెళ్లి ఎంత గొప్పగా చేయాలనుకున్నారు, ఆఖరికి ఇలా చూడాల్సి వచ్చింది. సరే అయిపోయిందిగా ఉంది. Nothing like a dance number to brighten his spirits. Oh my God. Oh yeah. Nice try. రండి రండి రండి. Please, Oh, no. రండి, రండి. Oh no, Mama. ఆంటీ సూపర్ గా పాడతారు తెలుసా? Oh no, Oh. the final straw. Oh, Oh. I'm gonna cry. I think the dad hearing all these stories about the sons, he's like, all right, go ahead. Yeah, he's changing. Oh no. Oh gosh. Yeah, I had a feeling he's gonna remember him. Uh-oh. Worlds are colliding. Oh my gosh. Don't Head- bonk his head. Headbutt him. I do what I want. Get rid of those horns. I got pushed. నేనేం చేశాను? ఇంకేం చేయాలి? హ? ఏం చేయాలి? పెళ్లికి వెళ్లే ముందు ఎన్ని చెప్పాను, ఒకటైనా విన్నావా? అట్లీస్ట్ మా నాన్న ముందర డీసెంట్ గా ఉంటే చాలనుకున్నా. వద్దొద్దు నీ మొత్తుకున్నా వినకుండా ఆయనే గుద్దేస్తావా ఇడియట్? నన్ను తిడుతున్నావు కదా, మళ్ళీ మా నాన్న ఎందుకు తిడతావు? చిట్టాలో లేక గుళ్ళోకి తాగొచ్చి నాన్న బస్ చేశాడు. నువ్వు మాత్రం తాగేసి మీ నాన్నని బూతులు తిట్టవా? పెద్ద గొప్ప వాళ్ళ మాట్లాడుతున్నావు. ఇంకోసారి అలా మాట్లాడకు సిద్ధు. Oh. నీకు అసలు బుద్ధి ఉందా? ఇప్పుడు దాకా చేసిన చాలా తిన్నట్టు నా తాగడం గురించి కూడా వాగేలా? సారీ చెప్పాను కదా. It's all you. You deal with yourself. ఇదంతా తెలిసాక నన్ను సరిగా పెంచలేదని మా వాళ్ళు ఎంత బాధపడతారో నీకేం తెలుసు? ఇప్పుడు నా మాటకు విలువిస్తారా? మన పెళ్లికి ఒప్పుకుంటారా? అసలు మా నాన్న ఏం ఆలోచిస్తున్నారు? I don't like the way he talks to her. He's just so young. హాసిని, ఇంటికి రారా. హాసిని లేకుండా ఉండగలవా? మరి ఇంకేంట్రా, బయలుదేరు. రేపు మీ నాన్న ఏం చెప్తాడన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదురా, నువ్వేం చేస్తావు అన్నది ఇంపార్టెంట్. బాబు గారు, నాన్నగారు పిలుస్తున్నారండి. తండ్రిగా మీ విషయంలో నేను ఎప్పుడు తప్పు చేయలేదు, చెయ్యను కూడా. అందుకే ఒక డిసిషన్కి వచ్చాను.
నేను కూడా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను. చెప్పని. నేను మాట్లాడొచ్చా అంకుల్? హాస్ని ఒక నిమిషం ఉండు. నాన్న నేను వీడు నాకు వద్దు అంకుల్. నాకు మాట్లాడడం రాదు అంకుల్. ఇప్పుడు కూడా మీరు మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో వచ్చి డిస్టర్బ్ చేశాను. ఇది కరెక్టో కాదో కూడా నాకు తెలియదు. కానీ సిద్ధుకి మాత్రం నేను కరెక్ట్ కాదని ఒకప్పుడు సరదాగా మాట్లాడడానికి ఫోన్ చేసేవాడు. ఇప్పుడు తిట్టడానికి ఫోన్ చేస్తాడు. Yeah. That's a product of keeping everything within with his father. అయ్యో, సిద్ధు నన్ను తిట్టడానికి వెళ్ళట్లేదు అంకుల్. ఇంతకు ముందు కూడా సిద్ధు నన్ను తిట్టేవాడు. అందులో ప్రేమ కనిపించేది. ఇప్పుడు అది లేదు. ఇంట్లో నేను ఒక్కదాన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఫీల్ అవ్వలేదు. కానీ ఇక్కడ నా చుట్టూ ఇంతమంది ఉన్నా ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతున్నాను. Shots fired. నాకు ఇంట్లో ఒకలాగా బయట ఒకలాగా నటించడం రాదు అంకుల్. ఇక్కడ ఉంటే లైఫ్ లాంగ్ నటించాల్సి వస్తుందేమోనని భయంతో వెళ్ళిపోతున్నాను. Stay true within yourself. గెస్ట్ లాగా వచ్చాను, గెస్ట్ లాగే వెళ్ళిపోతున్నాను. మీలో ఎవరినైనా హర్ట్ చేసి ఉంటే ఎంత స్వేచ్ఛ ఎందుకు ఇచ్చానో తెలుసా అమ్మా? నా కూతురు మీద నాకున్న నమ్మకం, దాన్ని నువ్వు Oh. ఇక్కడి నుంచి మీరు చెప్పినట్టే వింటాను నాన్న. Oof. Oh. Everything is reminding him of her. ఆ అమ్మాయి తనంతట తానే వెళ్ళిపోతే నన్నేం చేయమంటారు? ఈ టైంలో ఏ తండ్రైనా ఒక అమ్మాయి 7 రోజులు ఇంట్లో వచ్చి ఉంటుందంటే ఒప్పుకుంటాడా? ఒప్పుకున్నాను. ఎవరి కోసం? వీడి కోసం. ఇప్పుడు తనే వెళ్ళిపోయింది, ఏం చేయమంటారు? You can tell it's boiling in his face. He's about to I think he's going to say something. సిద్ధు, ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకో. నీకేం కావాలో నీకు తెలియదు. మీకు తెలుసా? ఏంటి? వాడికి ఏం కావాలో నిజంగా మీకు తెలుసా? Oh, mom's defending him. అసలు వీడి గురించి మీకేం తెలుసు? ఇంట్లో ఉన్నట్టే పిల్లలు బయట కూడా ఉంటారనుకుంటున్నారా? ఉండరు. వీడు గుమ్మం దాటితే ఎలా ఉంటాడో మీకు తెలుసా? రాత్రి పూట గోడలు దూకుతాడు, అబద్ధాలు ఆడతాడు, బయట నలుగురిని కొడతాడు. Ouch. ఒక తండ్రిగా నా పిల్లలకి గొప్ప లైఫ్ ఇవ్వాలని ప్రతి క్షణం తపన పడుతుంటానే, అది తప్ప? చెప్పు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. చెప్పు. Be careful, your blood pressure. మీరే చేశారు. Oh. We've been waiting all film for this scene. Here we go. చిన్నప్పటి నుంచి మీరు నాకు చేసింది చాలు. నేను కోల్పోయింది చాలు. ఇంకా వద్దు ప్లీజ్. ఏం కోల్పోయావురా? ఇంకా అర్థం కాలేదా మీకు? My whole life. మీరెప్పుడు మీ కొడుకుని గొప్పవాడిని చేయాలి, గొప్ప లైఫ్ ఇవ్వాలని ఆలోచిస్తారు. కానీ నాకేం కావాలో, నేను ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నానో మీరు తెలుసుకోరు. అసలు నాతో మాట్లాడితే కదా తెలిసేది నాకు ఏది ఇష్టమో ఏది కాదో అని. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నా ఫ్రెండ్స్ ని పిలిచి మాట్లాడతారు. నాతో మాట్లాడండి నాన్న, నా కళ్ళు చూసి చెప్పండి నాన్న, ఫ్రెండ్లీగా ఉండండి నాన్న. మీరే సెలెక్ట్ చేస్తారు, మీరే సూపర్ అంటారు. అదే నాకు బెస్ట్ అని మీరు నన్నే కన్విన్స్ చేసేస్తారు. నాకు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? దాన్ని చింపి విసిరేసి నాకు నచ్చలేదు అని అరవాలనిపించేది. రే సిద్ధు, రానా కూర్చో, క్యారం బోర్డ్ ఆడదాం అంటారు. నేనేదో ఆడాలనుకుంటాను, మీరు నన్ను గెలిపించాలనుకుంటారు. Yeah, can't hold my hand for everything. చివరికి తిండెలా తినాలో కూడా మీరే నేర్పిస్తే Suffocating. నీకు నచ్చినట్టు ఉండలేక, నాకు నచ్చింది చేయలేక నేను నరకం చూసాను నాన్న. నరకం చూసాను. ఫ్రస్ట్రేషన్, కోపం, చిరాకు. చివరికి ఒక రోజు అమ్మ మీద కూడా అరిచేసా. అమ్మ నాతో మాట్లాడటం మానేసింది. అసలు నేను ఎందుకు అలా ఉన్నానో అమ్మకే అర్థం కాకపోతే అమ్మాయికి ఎలా తెలుస్తుంది నాన్న? వెళ్ళిపోయింది. ప్రేమే లేదు. సిద్ధు నాకు కరెక్ట్ కాదని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. ఇంటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు అమ్మాయికి ప్రామిస్ చేశాను, నీకు ఒక మంచి ఫ్యామిలీని ఇస్తానని. కానీ ఈ రోజు చెప్తున్నాను, ఈ ఫ్యామిలీ ఒక మంచి అమ్మాయిని కోల్పోయింది. ఇప్పుడు నేను చేయాలి నాన్న? ఆ పెళ్లి చేసుకోవాలి, అంతే కదా? చేసుకుంటాను. కానీ ఒకటి చెప్తున్నాను, కానీ వచ్చేదో అమ్మాయి నాన్న. ఏదో ఒక రోజు తనకు తెలిసిపోద్ది కదా తను నాకు నచ్చలేదని. ఆ రోజు నా లైఫ్ స్పాయిల్ అందని మీరే బాధపడతారు. నేను హ్యాపీగా లేను నాన్న, ఇక ముందు కూడా అలాగే ఉంటాను. రిక్వెస్ట్ నాన్న, నాకు నచ్చనిది ఇచ్చి నేను సంతోషంగా ఉండాలని మాత్రం కోరుకోకండి నాన్న. మీరందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారని నేను ఆనందపడ్డాను, కానీ
నీ ఆనందాన్ని తీసుకుని నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అనుకోలేదురా. తెలియదురా నాకు. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇంత బాధ లోపల దాచుకొని ఎందుకు చెప్పలేదురా? ఇందుకే చెప్పలేదు నాన్న. చెప్తే మీరు ఎలా అయిపోతారని నాకు తెలుసు. To not break your heart. అందుకే ఈ 2 విషయాల్లో నా చెయ్యి మీకు తెలియకుండానే మీ చేతుల్లోంచి తీసుకోవాలని ట్రై చేశాను. ఇప్పటికీ నా చెయ్యి మీ చేతుల్లోనే ఉంది నాన్న. I still love you, but I won't hold your hand and control you anymore. ఎవరి కాలు మీద పడే నీ పెళ్లి ఆపుదాం. నీ లైఫ్ నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటావు. నాన్న వెళ్ళరా, నేను చూసుకుంటాను. వెళ్ళు. అమ్మాయితో అయినా మాట్లాడడానికి వచ్చా? సరే మాట్లాడుకోండి. మీతోనే మాట్లాడాలి అంకుల్. చెప్పు. అంకుల్ ఈ పెళ్ళి ఆపేద్దాం అంకుల్. His highlights are back too. ఏంటి సారీ Yeah. థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాడని చూస్తున్నావా? నువ్వు మా ఇంటికి రాకపోయి ఉంటే సిద్ధు ఏంటో మాకు తెలిసేది కాదు. 24 ఏళ్లలో నా వల్ల వాడి కోల్పోయాడు చెప్పాడమ్మా. నా వల్ల నీకు తెలియట్లేదు. ఆ రోజు నా గురించి మీ నాన్న చెప్పింది విని ఈ పెళ్లికి ఓకే చెప్పావు. ఈ రోజు నా గురించి నేనే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు కూడా ఓకే చెప్తావా? అదేం చెప్తుందా ఈ చిన్నపిల్ల? అసలు దానికి ఏం తెలుసని? చెప్తాను నాన్న. ఇన్నాళ్ళు మీరేం చెప్తే అదే చేశాను కదా నాన్న. ఈ ఒక్కసారి నన్ను చెప్పనివ్వండి. పెళ్లి చేసుకుంటే Okay, girl. నేను సంతోషంగా ఉండనని తనే చెప్తున్నాడు కదా నాన్న. ఏంటి నాన్న? వద్దు నాన్న. ఈ విషయం పెళ్లికి ముందైనా చెప్పినందుకు. మీ నాన్నగారితో నేను మాట్లాడతానమ్మా. At least he was a man about it, was honest. మా ఫ్యామిలీ అంతా ఈ రోజు రోడ్డు మీద నిలబడింది నీకోసం. Aww. Did she not notice them all You know that she's like, oh, hi. Does she also have to get her father's permission too? Yeah, but since the whole family is there, it's gonna be a lot easier to convince him than if it was just Sidhu. Idiot. Oh. Well, at least she can. Aww. At least she can act and be herself around. No more secrets and holding within, so he doesn't have to. Oh, we're getting it back. Yeah. Oh, I guess we didn't. బానే జరిగిందా? Of the అసలు time. కథ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. ఈ తండ్రులు ఉన్నారే. వారం రోజులు నా కూతుర్ని తీసుకెళ్లినందుకు మీ కుటుంబం మొత్తాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేద్దామన్నంత కోపం వచ్చింది. What a beginning. అదే కుటుంబం నా ఇంటి ముందు నా కూతురు కోసం నిలబడి ఉంటే నాకు ఆనందంగా ఉంది. అయినా నా కూతుర్ని మాత్రం నీ కొడుక్కివ్వను. What? నేను కూడా నా కొడుకుని బాగానే పెంచాను. ఏంటి పెంచింది? Let me tell you. తాగేసి ఏం మాట్లాడతాడో నీకు తెలుసా? Oh God! I knew that one was gonna come back to bite him. తిట్టాడు, అంత మాత్రం చెడ్డోడైపోతాడా? తండ్రిని గౌరవించడం చేత కాని కొడుకు రేపు భార్యను గౌరవించే. I mean, he's got a kind of a foreign. నాకా నమ్మకం. He won't drink anymore. ఏ రోజు మీ ఇంటికి పంపిస్తాను. Oh. రీజన్ చెప్పండి, ఒప్పుకుంటాను. Yes. Sequel. Let's go. ఈసారి మాత్రం మీ నాన్న చేసిందే కరెక్ట్. ఒక మంచి కొడుకుగా ప్రూవ్ చేసుకున్నావు, మంచి లవర్ గా కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. That's right. I'm gonna be mad if we don't get like a montage or something. There you go. Good morning. Hey, here's your montage. Messing with him? Oh my gosh. Terrible. Oh. Come on. Oh. Vivian, what did you think of BOMMARILLU? I feel like I'm a broken record with stories like this, but I feel I really enjoyed it. I loved it. There's so many moments where I was like, ah. But I don't know if I'm jaded. I don't want to sound jaded or anything because the sweet moments were really sweet. But I feel like this was a complete fantasy that somebody was just like sitting there was like, I really wish this could happen, or like in my dream of dreams this is what would have happened, and then they ran with it, you know. Where we have such a gap
as Asians and Asian Americans, even here, where the elders and all the generations before us, they had to survive and get through the very, very harsh world by following a certain set of rules, especially when it comes to family. They didn't have the luxury or the privilege to have love marriages or to even fall in love or to even consider that. So unions were most of the time very beneficial for families. It didn't really matter about the individual. So when you have love marriage stories, or when you have a new generation where that doesn't have to struggle so much in just having a livelihood or being able to survive without the comfort of, the family, whole family support, then there comes this clash of like, why would you break tradition when it's worked this long? What do you mean love? You're young, you don't even know what it's like to, survive, let alone like going on decades after that. You're only trapped in this feeling of now. So I do appreciate the wisdom that the older generations have. And I do believe that you should listen to them when they have these experiences and when they have that input. But on the other side too, elders should talk to youngsters and the people they raised and their family members to understand how the world is changing and to understand that, okay, now that we're safe, we can, ease up a little bit and find out what love is and do it that way because we can afford to do it now. And there's such a beauty to both sides. The key point is communication, right? And so they really touched on that during their discussion. I feel like for a lot of us, some of us can't ever have that conversation with our elders, and it's too little too late. And sometimes, like I said, we don't get it at all. So this was very healing for that side of things for those of us who will never get that. This was like a dream of dreams. Like, I wish my dad or my mom or auntie or whoever would talk to me this way, and we could have that understanding and figure it out together. Because there's no handbook. There's no guidebook on saying how you should do it. There's no right way. But I love that this kind of went there and dreamed a good dream. Yeah, I'm with you. I did enjoy this film too. And I like the message of the film that they mentioned several times, that love makes life beautiful. Yeah, and I agree. Just piggybacking off what you're saying, that communication is very key in any kind of relationship, whether it's with partners or in family environments. And not all people are very confrontational. And in this instance here, his dad, he does come from a place of love. He wants the best for his family, which I love and respect. But also, too, at the same time, it's in a very controlling manner. And again, I love that he wants the best for his family. But when it comes at the cost of happiness, that's where I draw the line at. You know what I mean? You got to not kind of what they literally signified and said in the final. That, by the way, that scene was phenomenally acted, and the dialogue was so beautiful in that scene. We were waiting for that scene all film, but it's just where you're holding your children's hands or whoever's hands their entire life in a controlling manner. It just, what happens is you build up resentment in others, and again, they don't feel that they can communicate these things with you, and again, that's where you build up that resentment. So, but I love the build up that we got to that scene, because you could see it was hurting Sidhu the whole film. Like, he's like, I can't talk to my dad. Anytime I even try to stir up a conversation, he cuts me off at the knees, or the legs, whatever the quote goes. But and I can't say anything to him. Everything is already predetermined, prejudged, and decided for me. And that's what I love about his relationship with Hosseini. And by the way, their chemistry and their interactions, beautiful. They're so good together. But I think that's where he finds solace and with her, is because he's able to be himself with her. There were a couple times where he was just hitting her away, but he wasn't being too physically abusing to her, because that's where I really draw the line. Obviously, I don't like mental abuse as well. I think that was more of a product of, just what he had been used to living with his father, or just dealing with his father. And I think a lot of us can be a product of what we grow up with our parents. So I understand where he was coming from there. That's just what he's used to. And, he's got that fear factor in him from not being able to communicate with his dad and having this image in his own home. So he was trying to protect that and not be berated by his family, and just like, hey, if we're able to live on our own, we can be ourselves. But I like that, again, he found, or Hosseini at least, was able, like we kind of predicted in the beginning, he was able at some point to break him out of his shell a little bit for that incredible
one of those last few scenes where he was able to have that talk with his dad. And again, not everyone is confrontational. It's easier said than done. You know what I mean? People just want to be drama free and live their own lives. But sometimes we're forced in situations where we have to be. And I did like that message in the film that sometimes we have to be in those uncomfortable situations. Otherwise, we're just going to be, we're going to build up that resentment and not be happy in life. But yeah, no, it was a very well crafted film. I enjoyed, again, the chemistry between the two. I think that's where a lot of the film garnered its strength. I know that we're in the film a ton, but I really loved the two guys who stood out for me, Sati and the college professor. They were so funny. Again, I think that's where the film, those guys really gave off some levity because, it was a rom-com, but they were, to me, the strength. Hasini, I thought she was really funny, too. I loved her vibrant enthusiasm, and she had some scenes where she was hysterical as well, but I think those guys, brought a lot of levity to a lot of the dramatic moments, too, because she was such a different vibe to the rest of the family as well. So, I really enjoyed it. I loved the dance numbers as well. They were, a lot of bangers in there for sure. And again, I like a lot of the messages. There were definitely a couple predictable moments, but I think most rom-coms at this point can't run from it. Yeah, by this point, most rom-coms are predictable. Overall though, I enjoyed the film. There were a couple uncomfortable moments, which is, I think in family dramatic situations, it's how you're supposed to feel. I think that's relatable. So great film, great dance numbers, great emotional, dramatic scenes, lots of levity from the two guys who stood out for me the most in the comedy. I also will just say I really liked how they showed both sides of things. One is super suffocating and sheltered, and one was way too free and lackadaisical. Loose. Yeah. Or not loose, but it was too carefree. Because that was so, you force someone to be super hyper independent because you can't take care of your own business and be responsible. That creates its own problems too. So I really like that they had the two juxtapositions and being look, you need to have balance. And for sure. Yeah, I think Sidhu really brought a groundedness to her that she needed, and she brought out freedom, which he needed. And they both saw each other and didn't judge, for the most part, but they didn't judge each other, and they just found love, and it's amazing. I love it. Yeah, no, I totally agree with you. I think opposites definitely can attract, and those two, again, they just elevated each other, and they found balance in each other as well. So I totally agree. Great film, enjoyable. But you guys let us know, are there any other rom-coms, any other Siddharth films that you want us to check out? What'd you think of this one? We'd love to hear your thoughts in the comment section. If you haven't already, make sure you hit the subscribe button, bell icon, all notifications, and smash the like button so you can let YouTube know that you are enjoying what you're watching. I'm Andrew Flash Gordon. This is Vivian Day. See you guys next time.